I think I've, done everything I can in that industry and contributed, hopefully to world culture a bit and humor and making people laugh. And I leave behind, hopefully, a half respectable legacy. Some good, some are better than others. Ghostbusters 3. There's a big buzz on the internet. People are talking about it. People are asking about it. Is there like a good reason to think that maybe we'll have the chance to? I would say more of a chance to see the video game in 08. That's going to be a hot video game for all formats. Yeah. Are you working on that right now? Yes, we're working on that. That is going to be very exciting. And the story in there will be really, really cool, and it will take people back to the feeling of the old movie. You get to play with the Ghostbusters as a team member. It's great. That would be something. Yeah. Dan Aykroyd qui sera surveillé cet été dans un film qui s'appelle I Now Pronounce You Chuck and Larry avec Adam Sandler, qui lui a demandé personnellement de venir faire un tour et de jouer dans ce film-là. Il a accepté évidemment de venir faire un petit tour. Et oui, il y a des projets peut-être pour Ghostbusters, mais surtout un jeu vidéo complètement éclaté qu'on pourra voir au cours des prochains mois. Dan Aykroyd, merci beaucoup. Merci Ben. Gentil d'être venu nous voir ce matin. Très, très aimable de votre part. Dan Aykroyd, un plaisir. Avec 60 films comme lead et une centaine de films en carrière, c'est assez impressionnant. Merci. Amazing! La pause, Daniel Melançon avec nous, juste au retour. Votre santé avec ça. Ah, mais merci, on va partager.